Karibu katika bunge la maisha. Daktari, good morning. Good morning, habari? Mzuri sana, uko salama? Niwie radhi kuchelewa kidogo. Inaruhusiwa. Pole sana. Inaruhusiwa. Niko salama. Na wasalimu pia kwa wale wako kwenye radio wanatusikiza. Ninafurahi kuwa niko mzima. Naam. Na sichukulii kama jambo la kawaida. Okay. Kuwa viungo zangu zote ziko salama. Alright. Asante sana daktari na karibu sana ndani ya radio, zaidi ya radio. Nafikiri tutaanza tuna yote ambao wamekuwa kizungumzwa sana na Wakenya wanajiuliza maswali mengi sana. Tunaelekea wapi kama taifa, daktari? Tunaelekea wapi kama taifa la Kenya? Nikiangalia Kenya iko katika njia pana ambapo tunaweza kupiga hatua tukichukua zile nyatu za confidence. Okay. Hama unajua kuna kitabu nilichokisoma kilibuniwa na title ni Obstacle is the Way. Obstacle is the way. Yes. Okay. Huwa wale ambao huwa wanajimudu kimaisha, kibiashara, katika harakati yoyote, ni wale ambao kwenye kile obstacle ama pingamizi wanajisukuma zaidi ya wengine. Okay. Wanaona njia kule ama wanatengeneza njia kule. So obstacle is the way, huyu jamaa anaelezea kuwa wale ambao tunaona ni kama huyu jamaa amekuwa successful, huyu ni successful, tofauti na wale ambao sio successful, ni kuwa yule sio successful ikifika akipata obstacle, anaangusha matumaini, anatoweka. Okay. Wale ambao wanatoboa ni wale wanajisukuma zaidi ya kujisukuma, anatafuta kila anagather every energy. Alafu anaface obstacle, alafu anapambana na kupambana na obstacle. Okay. Hadi mwisho anatoboa. Okay. Kwa hivyo nikiona Kenya tuko wakati ambapo tunaona pingamizi nyingi na obstacle. But mimi naona kuwa kuna barabara hapa. Okay. Kuwa tukimalizana, tukipambana na hizi obstacles, Kenya inaweza kuwa kwa breakthrough. Kwa vile naona kila hali ya anga, mataifa wametuheshimu, tuko na watu wamesoma, vijana wamesoma, wako na skills, tuko na nchi nzuri, siasa zetu hata kama ni makali kidogo but zimetulia kulinganisha na nchi zingine za Afrika. Tuko na amani, tuko na katiba ambayo imepeana uhuru, kwa hivyo hakuna kunyanyazwa zaidi. Kwa hivyo tuko na the ingredients ya kutupeleka mbele. Okay. Unahisi kwamba Dr. William Ruto, rais, your fellow doctor actually Dr. William Ruto na Deputy President Rigathi Gachagua, serikali imewashinda? No, pia wanapata changamoto tunazozisema. Kuwa kuna obstacles. Ninaona kuwa wao wenyewe wakiwa kwa mtazamo wao, wanaona kuwa waziwe wakizingatia tu mambo ni magumu, waachie hapo. Mambo ni magumu, tujaribu kuangalia venye tunafanya. Pia ninaona wakijaribu kujisukuma kufikia yale matarajio makuu. Unajua, sasa hivi mambo yakiwa magumu, alafu niseme kwenye maisha mambo ni magumu, nianze kuishi kama fukara. Sasa nifae suti kwa nini sina pesa? Nifae tai kwa nini sina hela? Nichanue nywele kwa nini? After all sina kazi. Unapata kuwa utaanza kuishi kama fukara, na kweli utakuwa fukara. But ukiendelea kuchanua nywele, kuvaa tai, kuvaa zuti, na kusukuma, unapata kuwa
uko katika ile hali ya kupik. Okay. Kwa hivyo naona ni kama wameamua kuwa mambo ni magumu, lakini zembuse na hayo tutaangalia mbele ili tusukume katika Kenya tunayoyatarajia kwenye mpango wao ya the plan. Okay. So wako sawa? Wako sawa. Unajua ni katika hii bajeti ndio tunaona matarajio yao. Okay. Ni katika hali tata ya siasa, naona mambo yametulia kidogo. Okay. Ninaona kuwa wanafaa lazima wazidi kubalance mambo mengi. Wabalance mambo wanayotarajia kufanya na wabalance na situation ambapo ni mambo nyeti ambazo Wakenya wanapitia sasa hivi. Kwa kawaida ninaangalia kuwa tunaweza peana hali ya report card, lakini ukiangalia nchi hii ya Kenya ni nchi ambayo kuna watu wengi ambao wameuzika. Okay. Ambapo ukikuwa nchi kama Marekani, rais akisema amesema, anaendelea. Nchi kama Kenya kuna wauzika wa umuhimu. Tunaongea kila saa about our partners, stakeholders. Tunaongea kila saa about IMF. Tunaongea kila saa about World Bank. Wewe unajua kuwa mtu ambaye ana madeni ama ameshikwa na madeni ana uhuru. Hata akijifanya hakuna uhuru, mwenye deni ni mtumwa wa yule ambaye amemkopa. Kwa hivyo hata nikiwaangalia, nikiona kwenye matarajio yao, ndio ni serikali, ndio ni rais, but ni serikali ambayo kidogo inachuchumea because ina madeni, na wenye madeni dawa ya deni ni kulipa. Kwa hivyo hapo hawana cha ziada. Ukiona katika katiba inasema kwenye mgawanyo ya rasilimali inaanza kusema kuwa first national debt lazima itolewe hata kama pesa ijagawanywa kwenye county. Kwa hivyo ninaona wako uhuru, but hawana uhuru kabisa kwa vile wameshikwa ama wamejipata kwenye mtego ya madeni makubwa ambayo Kenya ilikuwa imeizua katika hizo miaka iliyopita kabla waingia tamu ya uongozi. Okay, kwa hivyo ni madeni ambao walipata ndo labda yametufikisha hapa ambapo tumefika hivi sasa. Yametufikiza shakaola. Shakaola kimaisha. Alright. Na mjadala ambao unaendelea hivi sasa ni kuhusiana na mambo ya mswada wa kifedha 2023-2024. Wakili, maoni yako kuhusiana na haya ni yapi? Kumekuwa na maoni mengi. Nimeona kuwa ni kama kuna mfuriko ya watu ambao wametokezea sana kuipinga. Ninaona Wakenya wananifurahisha kwa vile ninaona kuwa kwa mara ya sio ya kwanza, lakini Wakenya wamejiuzisha kabisa na maisha. Hiyo ni nchi nzuri ambayo watu wanaongea na watu wanashughulika na kutatua swala muhimu ya nchi. Okay. Nikiangalia nina mambo mawili ama mtazamo mbili. Ya kwanza ni kuwa nimesikia mjadala huu kwa pande zote. Ninashangaa ama ninajiuliza, yule ninayemwona amebeba bango kule akiipinga, ameisoma? Okay. Free informed prior knowledge, ama ni kwa vile amesikiza mwanasiasa labda kwa mrengo wa Kenya Kwanza, akamwelezea hii kitu ni nzuri, amekuja kwenye TV akisema ni nzuri, ama akasikiza mwanasiasa kwa mrengo wa Azimio, akamwambia hili kitu ni mbaya, akabeba kibao hicho akasema hiki kitu ni kibaya. To what extent are we having a real discussion? Okay. Informed discussion. Ama what tunaona ni mirengo ya kisiasa ikijionyesha mizuri. Ya pili,
nikiangalia hiki katiba inaongea mambo ya social justice. Yes. Kwenye preamble katiba inasema kuwa one of our principle, a society based on social justice. One of the principle kwenye katiba inaongea mambo ya social justice. Social justice ni jambo la hatari kabisa. Social justice inamaanisha hii. Kuwa katiba inatarajia kuwa katika miaka 60 zimepita. Mambo yaliyokuwa yakishughulikiwa ni mambo ya wakubwa na waliokuwa wakiendelea vizuri wakajitajirisha. Kuwa hiki katiba kinajaribu kuchochea jamii hili tuchukue ama tuwe na reforms, tuwe na policies ambazo zinalenga kutoa mali kwa wanayo kurudisha kwa wale hawana. Hiyo ndio maana ya social justice. It is in the constitution as one of the principles of interpreting the constitution. Sasa ukiangalia mambo ya social justice ni kusema tafuta kunawiri wale wameachwa nyuma. Mambo ambayo imeshika sana kwenye hii mjadala ni mambo ya manyumba na housing levy. Mimi sijui, lakini unajua kwa watu kama mimi ambao wanatoka mbali, sisi ni watoka mbali. Homa Bay ni mbali na Nairobi. Mtu ambaye anatoka Kiambu akiwa amezidiwa na maisha anaweza kuwa day scholar. Anaweza tafuta nauri ya 100, afanye kazi industrial area, arudi akalala nyumbani. Watu kama sisi wa kutoka mbali lazima utajipata kwenye slum. Kwa vile hauna nafasi ya kurudi nyumbani na ukuje asubuhi. Sasa kwa mara nyingi wetu wengi wanajipata kwenye zile vitongojo duni kwenye slums. Pia katika ukiona hili nchi kupata loan ni jambo ngumu. Tumeyashughulikia, tumeyasema, labda wanataka title deed. Kama mama unapata ni ngumu kuwa na urithi wa ardhi. Wanataka payslip nzuri nono. Kwa hivyo unapata kuwa access loan na funding na credit inakuwa ni jambo ngumu. After all, hizo banks ni private business, hakuna ya umma. Kwa hivyo watu wetu wengi nikiangalia hawa access loan. Na kama uaccess loan hauwezi kujenga. Ni kweli. Pia ukiona appetite yetu sana hatupendi ile mambo ya kujaribu kupata plot haina title nzuri, haina nini, unasema wacha tu ni risk. Kwa hivyo mambo ya shamba kama hapa Nairobi inakuwa ni mambo tata kwa watu wengi. Sasa serikali imekuja na mtindo ama mwelekeo ya kusema wewe ujengewe nyumba, employer pia achangie. Wewe tunakutafutia land bila land rates. Wewe basi ukishindwa kunini ama kama utaki after miaka 7 uwe ni kuwa hiyo pesa yako ilikuwa ni saving upewe. Unajua hilo jambo nimeshindwa kujua imekera na wapi. Ningependa uniambie which part is annoying. Unajua nimeona watu wengi kwenye runinga wakisema mimi nina nyumba. Sasa how will you prove? Sasa nikikuja nikuambie mimi nina nyumba. Niko na nyumba wakili. Why do you need my 3%? Because I already have a house. I don't need a house. So the reason there are things that only government can do, because only government can convene us together. And you're forcing this down the throats of Kenyans. Do you know the amount of Kenyans wanatumia kwenye bia kwa mwezi? It is higher than this. No, and it's not the job of government kutuambia venye tunafaa kutumia pesa. Nakubaliana nayo. But do you know the amount of money Kenyans are drinking in a month? It is my beer. My beer, my choice. It is my beer, my choice. Your beer, your choice. But sasa unajua serikali, in fact the constitution under article I think 23 talks of social, culture and economic right. Right to housing, right to shelter and sanitation. Most Kenyans live in a place that tukifuatilia sanitation hawana. Kwa hivyo but katiba inahitaji uizi mali kuna shelter and
sanitation. Okay. Unajua kuwa kuna flying toilet, kuna sanitation. Number 2, the constitution says the government shall implement social economic rights by legislation, policy and other measures. So hapa kwenye other measures ndio wanasema if we bring Kenyans together, tuchukue hizi pesa, tunaweza kujenga manyumba in a cheaper way because no other person can convene people than the government. Unajua government inafaa kushughulikia mambo ambayo hatuwezi kuyashughulikia kama wananchi. For example, wewe huwezi kulete Wakenya uambie sasa tufanye hii program as a nation. So it is a place for conversation. Sasa unaambiwa kama utaki basi baada ya miaka 7 iwe ni mkopo. Wacha nikuulize. Una NHIF. Itarudi hiyo pesa wakili. Una NHIF. Una NHIF. Lakini pia una insurance nzuri. Mbona unalazimishwa bado kulipa NHIF? Okay. Una NSSF. But una retirement plan kwenye kazi. Mbona bado unakatwa pesa ya NSSF? Na bado unalipa NSSF. So Wakenya wanalipa NSSF, Wakenya wanalipa NHIF, even though sometime we have very premium insurance from Jubilee, but bado unalipa ile 800 ya NHIF. Kwa vile serikali inajaribu kusanya pesa ili iwe na program ambayo inaweza kushughulikia finally, so the same logic apply it in NHIF, apply it in NSSF. Okay. Number 3, wewe ulipoenda shule, unakaa ulisoma kabisa. Kwenye nini, unajua the Maslow need, the 3 basic needs. Okay. Food, shelter and clothes. Yes. So sijui mahali sasa shelter ilikosea, ikawa ni jambo isiyo kuwa priority. Do you know, ukiona kwenye katiba all those other rights zinaegemea shelter. Your right to help, you need a warm place to stay. Yes. Your right to reproduction, you need a place to reproduce. Okay. Your right to dignity, human dignity. And the katiba inaongea mambo ya human dignity. Yes. How can you have dignity if you are flying toilet? Okay. And here, your right to sanitation must be undertaken. So how else is the government going to do it? So wakili, the housing levy is a good thing. In my view, honestly, okay. We can't fake it until we make it. Okay. Somebody like me, sijabahatika kuwa na nyumba yangu. All right. And I'm imagining... But you're a whole doctor. Yes, because mzare mewekewa speed governor. So, and I'm imagining, if I can have a way out, I'm not going to fake it, okay. ati nina manyumba. And of course, it's not up to the government reprioritize. Okay. There was one thing that I thought was controversial kwenye hii plan ya Daktari Ruto, which was making Kenya and creating a saving culture. Okay. A saving culture ni kuwa unakumbuka kula 5 weka 5 ama 2. That Kenyans by nature we are a spendthrift. Yes. Ni watu ambao hatuna mtazamo wa kusave. Sasa kuwekeza. Sasa kwenye hii plan they are meeting 2 in 1. Okay. Kuna nyumba na kwa wengine kama utaki nyumba inakuwa ni a saving plan. Sasa unajua iko kotini, tutaongojea. Okay. But I'm imagining that senator kama Mtata ambaye sio wakili, kama anaweza kulete kezi hadi yaangushe hii mambo na hao makili wote, then tuache kupractice law, tuache mambo ya lawyer, because it will be a surprise for me. Because nimejaribu kuangalia hiyo katiba na nimeistudy devotionally and scholarly. Okay. I think that the government is in a good place to implement. Okay. Na I mean ikiwa anasema ikiwa hutaki nyumba wakili, utarudishiwa pesa yako. Utarudishiwa. Ulikuwa na tazuishi kweli? Na hilo tazuishi ndio inafanya tuna keep the government in check. Okay. That what I'm asking people is not blind trust. Okay. Because kwa kweli the truth is it doesn't matter which government. Government must be held accountable. Okay. Government must be treated with superstition. Yes. Okay. As a principle,
government, you must raise reasonable doubt. And that is what you are saying. Alright. What measure nitajuaje mtarudisha? So they should assure Kenyans that ni ukweli hii pesa usipochukua nyumba utarudishiwa, and people must be convinced. But let me tell you, sahii umeenda ukanunua maziwa, ukatengeneza chai, ukayanywa, ukakunywa hiyo maziwa trusting that hii maziwa umenunua kwa hii packet, ukuona hii ng'ombe, ukuona ikikamuliwa, ukatrust hili si sumu, hili ni maziwa, na ukakunywa na ukaexpect nimeshiba, na ukakula na mkate ukakuja. That same trust that you put in a private person ambaye ujui, na unajua ulagai mwingi hapa Nairobi, ukatrust hiyo packet ya maziwa, ukaitoboa, ukaitengenezea chai, ukaita na marafiki na familia yako wakaikunywa. Jamani, ukiextend hata quarter ya hiyo trust, then you can now start operating from the point of view that unajua government hakuna mali inaweza kujificha. Yule mtu amekuzia maziwa, anaweza kukimbia aende Uganda, umtafute umkoze, ile bank, mara ngapi umeona banks zikicollapse. But unajua government, if there is somebody who cannot collapse, kama kuna mali hapana mali anaweza kujificha, otherwise tungekataa kulipa deni za Uhuru. But because government is perpetual, so you have to also, yes, put reasonable doubt, yes, ask questions, but if you are to now measure going kwa zile vitu mna advertise, munasema kuna hii plot Kenya ina nini, ninaangalia hiyo brochure, ninapewa namba, ninaifuatilia, ninasema we ndio nani, we ni nani, haya basi nipeleke Kenya, umesema kila kitu iko tayari. If you can do that, surely you can even use a quarter of that trust, na utapata kuwa labda serikali inaweza kupa nyumba. Naona Mike Nyagoka yuko nasi. Mike, vipi? Napenda sana na explain kiprofesa. Natumia philosophy ndefu sana. Daktari. Lakini kweli ni vizuri kwamba we trust a lot of things. Ukikata kwa gari unaendeshwa 100 kilometers per hour, hujui engineer alifanya nini, unaenda tu. It's okay. Ametetea upande wake vizuri na sasa kupenda. Sina muda wa kuingilia. Sina maoni. Tukimalizia wakili kwa sekunde kadhaa tu. Unahisi kwamba hii serikali iko tayari kupigana na ufisadi? 3.7 billion Kemsa tayari. Pesa isharambwa. Yes, 3.7 and think about it. Unajua government ilikuja na jambo tulioipendelea ambaye ya state capture. Kwa state capture ni kubwa hata kushinda corruption. Corruption ni kuiba mayai ama yai. State capture ni kuiba kuku ambaye inatega mayai. Kuwa tunacho deal nacho, sio hata corruption, ni state capture. And so unaona wanajaribu kuitatua kwenye coffee, wanajaribu kuitatua kwenye nini. Hizo zote ni high level corruption. Because ulisikia kitu governor alisema about the same company ndio inaproduce, ndio inafanya chochote. So finally, ninafikiria kuwa wakideal na state capture, wakideal na corruption. Mimi, for example, that Kemsa scandal. But the question I keep asking myself, the main corruption is not just that money. If the mosquitoes are in Kenya, na ni sisi tunaumwa na mbu, mbona neti inatengenezwa Italiano ama Europe? Bring that factory here, itutengeneze net. Kwanza the mosquito zones zinajulikana, tukienda clinic tunaambiwa una malaria ulisafiri Kisumu. Basi lete hiyo factory Kisumu, itupe kazi, mbu ni zetu, mwili ni zetu, itengeneze hiyo net Kisumu, tujinini. Why is it fair? And Wangari Maathai asked this question. So to me, yes, deal with corruption. Deal with the Kemsa scandal, pesa zililiwa, tafuta. But beyond that, ask yourself whether this partnership with the World Health Organization, ambapo wanatengeneza neti somewhere else, because hata kama Kemsa ingefanya vizuri, neti ya inkuwa inakuwa produced hapa, ilikuwa tu ni supply. Is it fair that our net for our mosquitoes inatoka mali, sasa ikiraruka hakuna factory inaweza kuirepair, inatupwa, yet the mosquitoes are in Kenya? Alright. Asante sana daktari. The same people ambao nasema tuwapatie at least a quarter trust. Dr. Duncan Ojwang, wakili, asante sana kwa kuweza kuwa nasi ndani ya studio zetu za Radio Zaidi ya Radio. Mike Nyagoka yuko hapa, atakuwa anatuletea habari za sasa. Thank you so much wakili kwa kuweza kuwa nasi ndani ya studio zetu. Thank you so much. Siku njema, God bless you. Na next time nitakuja mapema. Mapema ndio best.